Audio Jungle. Nasema kwamba ilianza karne ya 14 and 15 the Rosary, na ilikuwa attributed to Saint Dominic. You know, they were praying these beads, na Dominico alipokuwa naiomba ilikuwa inafundisha tu watu kuhusu maisha ya Yesu na mama yake, and that's why they said it is just repeating what Jesus did, na ituweke katika ile tafakari ya maisha ya Mkristo. So the history hii ya Rosary kamili ilianza kupitia huyu Dominic. Walikuwa ni monks, walikuwa kisali, na walikuwa tu wanarudia tu hayo matendo ya mitume, matendo ya furaha, matendo ya mwanga, matendo ya uchungu. Na ukiangalia hizo matendo zote ni sehemu tu moja tu mbili tu kama ya mwanga, hiyo ya furaha, maana ambayo Elizabeth na Maria wanatajwa, but the rest ukiangalia it's about Jesus. So mara nyingi watu wengi hufikiri kwamba Rosary ni Maria. Itu salamu Maria umejaa neema. Na ukiangalia katika Injili ya Luka, mahali ambapo yale maneno ambayo Elizabeth alitaja ni maneno tu kwamba salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Finish. Ni maneno ambayo tunarudia kila mara, na ni maneno ya Biblia. Si maneno tu imetoka tu mbinguni ama mtu alikaa tu chini akatumleta. Hapana. Those are words which are coming from the Bible, and these are words which are coming from Elizabeth herself, who was celebrating and honoring Mary, ile visitation ya Mariamu, because wakati Mary aliposikia na mimba, akaambiwa hata jakazi mwenzako Elizabeth pia akona mimba ya miezi mingapi? 6. So Mary had to go to somebody to help her also understand her nature and what she was going through. So alienda kwa mama ambaye alikuwa pia ana experience na mimba yake, mtu ambaye hajaitwa mimba, mtu ambaye alikuwa kwenye ndoa nzuri. So when Mary went to Elizabeth, she wanted somebody to guide her in her journey, because aliambiwa wewe sasa utapata mimba, lakini pia your cousin akona mimba ya miezi 6. Na ukiona hiyo historia, alikaa na Elizabeth miezi 3. So kumaanisha Elizabeth alipojifungua tu hivi, Mariamu akaondoka akarudi kwao. So we are just learning that in her journey, in her pregnancy journey, Mary needed somebody to guide her. And that's why even both words of the mysteries ambazo tunasema za Maria zilitoka kwa Elizabeth mwenyewe, maneno yake. Ndio maana pia ukiangalia Biblia inasema kwamba we have 2 parts of the Rosary. The first part where inaanza hiyo Elizabeth, and the second part ambayo anasema kwamba Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Hiyo ni part ambayo sisi kama Wakristo tunaposema tunajiandaa kwa kifo chema. Na mara nyingi tunaambiwa kwamba tunaposali Rosary tuongezea vitu vingi nimeongelea. Kwanza, imani; pili, matumaini; 3, mapendo; 4, furaha. Kila mara unaposali Rosary ni pia tulizo kwetu sisi kama Wakristo. Ukiwa na changamoto za maisha, Rosary ndio tulizo. Rosary inakusaidia kutafakari maisha, mateso, furaha, mwanga, hizo zote ya Kristo. Kwa hivyo ukiangalia, it's a balance between Mary and Jesus. We're just saying salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Kwa hivyo kila mara unaposali Rosary pia unaandaa kifo chako, kifo bora. Litania zilikuwa tu kumpa mama sifa zile ambazo alizozifanya ulimwenguni, kwamba chombo cha ibada, chombo cha neema, fariji mwenye. So it is something that wana theolojia walipokaa wakaanza kuziandaa, waliona kwamba it is right to give this woman honor and also acknowledge the work she did, because Mary angesema no, tulikuwa tumekaa hapa sasa hizi. But you see, her yes was a changing point to our salvation, because alimleta huyu Yesu ulimwenguni, akamlea, ikafika point akamwachilia Yesu afanye kazi yake.
Angekuwa mama mwingine angemzuia. Akasema mimi mama yako nisikilize, sitaki maneno, lakini she was there like a role model. Kwa hivyo unapoangalia hizi litania, ni wanatheolojia wanasema kwamba they are there to help us. They are there to make us always celebrate the achievement of our own salvation, na pia kuangalia kwamba sisi kama Wakatholiki tutawezaje kumwenzi mama huyu yetu. Tutamwenzi kupitia sifa za hizo litania. That's why litania ya Bikira Maria ni litania ya nguvu. Na Wakatoliki wengi wanaposali Rosary huwa wanasahau litania. Wakimaliza tu huku Salamu Malikia wameshamaliza. Because sijui kwa nini Rosary inamaliziwa na litania. Kwa hivyo tunaposali Rosary wa Kristo tukumbuke pia kwamba litania ni kitu muhimu wakati tunaposali Rosary. Tusisahau litania. Iwe part and parcel of the Rosary. Because most of the Christians they like shortcuts. So kuna zile promises ambazo kweli Mary aliziweka, na kuna zile ambazo nasema kwamba unaposali Rosary unaondolewa dhambi. Unaposali Rosary kuna roho ambazo zinazookolewa, zile ambazo ziko toharani. Tunaposali Rosary, kama ulikuwa uje katika danger, you are saved from that, because you are always calling the intercession of the Mother Mary. And you see, Mother Mary was there to guide us, wale ambao tumepotea. Sababu kuna mwanajeshi, this one was shared with us wakati tukiwa seminary. Kulikuwa na jeshi walikuwa napigana mahali, and in that war they were bombing these caves ambao walikuwa wamejificha. So huyu jamaa alipoingia kwenye cave moja, he found a rosary. I'm telling you, this man did not know how to pray the rosary, but when he touched that rosary, alishika na imani, akisali, akasali, and during that war he survived. And he was asked, how did you survive on that war? Akasema, what kept me saved, no, what kept me alive was this. Sijui nini, but nilipoenda kuuliza nikaambiwa kwamba inaitwa Rosary na ni Mama Maria. Mimi nikasema tu God protect me, na I've seen people having this thing, but sikujua ni nini. But the moment I realized the importance of this thing, I embraced it, I have kept it in my heart, and it has helped me up to date. So kumaanisha, there's always the power of protection in that Rosary. It protects us from danger, it protects us from the devil, it protects us from anything that you think it is worthy. But sometimes, mimi napenda Wakatoliki pia tuache kuwa na kuwa fanatic. Because one rosary is enough. Kuna mwingine ameweka rosary hapa, kwa shingo, kwa mfuko, kwa kibeti, kwa gari, kwa side mirror. Sasa hiyo unasema sasa hiyo huyu anahitaji deliverance. One rosary is enough. Na rosary ikishabarikiwa na father huyu, finished. Kuna Katoliki imebarikiwa na father paroko, next week assistant, next week father mgenyi, next week father ambaye amekuwa ordained, kila saa father. Sasa ilibarikiwa, make use of it. Pray with faith and embrace it. Toba ilikuwa ni mwezi iliwekwa tu na kanisa ili tuweze kumwenzi Mama Maria in a very special way. Attention is kept there. Sasa unaona kwamba November we are praying for souls. December, apart from the liturgy kwamba ni Advent, October ilikuwa particularly attention, our focus inaenda kwa Maria. And that's why unapata jumuiya, familia, individual, they have to pray the rosary. Okay, you can pray the rosary every other day, but you see emphasis inakuwa hiyo mwezi particularly. Mpaka zile statue za Maria zinaletwa pale hivi ili watu waombe. Na hizi statue za Maria inamaanisha tunaabudu. They're just there to help us. Ni kama saizi, if I put the picture of my dad, who's the late dad, it just helps me to pray and to pray for him. But inamaanisha sasa vile hiyo picha yangu iko hapo hivyo na muabudu. I don't adore my father. It's just a picture to help me to pray. And that's why I say the Catholic Church is a church of symbols and signs. So symbols and signs, they just help us to pray and also to give us focus, because we cannot pray in vacuum. Unaomba tu. No, there must be something to help us to pray. So sometimes unashangaa kwa sababu unaambiwa unaabudu sanamu, atuabudu. They're just there to help us. It can be there as an image, but it is not there to make me lose focus, because I know that and that's why you see most of the people are breaking that commandment ya ku accuse somebody falsely. Ile statue iko pale. Do you know what is in my mind? Somebody can be, wewe amna kitu cha kuomba, lakini anaomba kumbe akili yake ameweka pesa. Akili yake ameweka vitu vingine. Lakini mimi ile statue iko pale hivi inanikumbusha kwamba Mama Mariamu
alisaidia katika njia safari ya wokovu. Maybe you can talk about some of those operations zenye ziko approved. Hizi operations ambazo zimeongelewa na kanisa, na unajua kuna common na kwa tunajua tu ya Portugal, France na Mexico, which are very common, but there are around 386 operations ambazo zimetokea, and wanasema kwamba there are only 8 which have been approved in the Catholic Church, and the reason why it is not approved because of the miracles and the message which Mother Mary has talked about. And apparition is a supernatural appearance of Mother Mary in a way that revealing a particular message to a particular group of people, to a particular person. And sometimes the church has to investigate, the church has to look at it in a very deep sense to see kweli ni ukweli, because kuna wengine kutoka wanakuja ofisini, father, ndio jana nimeambiwa. So kuna wengine ni ndazimu, so you have to be very careful, because we have people who have got when people come to office and someone talks about something, you have to analyze it. Is it psychological? Is it spiritual? Is it mental? Anahitaji msaidizi. So kweli kuna zingine ni genuine na kuna zingine ambao kule unapata kwamba you need to take time before you start confusing people, because you have to be very sensitive also. Like now, content, many people are going to listen to it, many people are going to see it. So you need also to be very careful. What are we feeding our people? Because at the end of the day, it is something that it should increase their faith. It is something that it should strengthen their faith. It is something that it should now change their way of looking at things. Atapia kuangalia mambo mengine ya kanisa, because our church is blessed with so many doctrines. Thing that Mary spoke with those kids happened. And again, you see, wherever Mary appears, is a person who appear, is just her telling people to change their way of life, to seek God more, to pray with the sincere of heart, and even to tell people to change their attitude towards one another. Because sometimes unapata kwamba kama tukiangalia the perfect example, nilikuwa nasoma hii ya Kibeho. It was like in that town, it was a very peaceful town, and nobody ever thought that something like that will happen. Imagine kitu kitokea 1981 to 19 up in 80s, before the genocide, warning them that something tragedy was going to happen, but what walipolizia. But later on, imagine inakuja kuwa approved, inakuja kuwa recognized 2001. And that place now is given respect, that place is honored, that place now is celebrated, and people go there. But me, I usually find it a bit weird, and I know this month on 28th people are going to celebrate it in Kibiho, but haina much weight compared to ile Fatima, where everyone goes. I don't know why in Africa, hii hapa kwetu, niko na expect kama hii Africa, at least hata once, ikiwa inafika East Africa, people go, like the people go to Namgongo. You see how people walk, looking forward for that. Audio Jungle.